హాయ్, ఈ ముందు వీడియోలో మనం న్యాచురల్ నెంబర్స్, హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ని కంప్లీట్ చేసాం. ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రాక్షన్స్ని చూద్దాం. సో మనం ఒకసారి టెట్ సిలబస్ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి, హోల్ నెంబర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి, ఇంటీజర్స్ కంప్లీట్ అయ్యి తర్వాత రేషనల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ మనం అది వదిలేసి ఫ్రాక్షన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నప్పుడు మనం రేషనల్ నెంబర్స్కి వెళ్దాం. దెన్ వీ కెన్ క్లియర్లీ గెట్ ద ఐడియా. సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇందులో ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, టుడే విల్ కంప్లీట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, let us start the class. So first fraction. What is a fraction ante? Fraction is a part of a whole or a group of a whole. Means we can take a groups, in that we can take a part of that group as a fraction, or a whole part we can take, in that some part is called a fraction. So 5/12 is a fraction. We read it as a 5/12. Okay, here the 12 is called denominator. 12 is called denominator and 5 is called numerator, and the line is called vinculum. The line dividing, separating the two numbers, this line is called vinculum. Okay, so in this, what is the numerator? 3 is the numerator and 7 is the denominator. In this, 4 is the numerator and 15 is the denominator. This is the first important concept. Next, write the fraction representing the shape. Suppose this is a circle, or we can take it as a cake. Suppose in this, 1 is shaded, so we represent this as a 1/3. So how many parts are there? We will write in the denominator. Suppose here you take these 4 parts are there, so we have to write 4 as a denominator. How many are shaded? 1 is shaded, so 1/4. Take this, how many parts are there? 6, so write the 6 as a denominator. How many parts are shaded? 2, so 2/6 is the fraction representing this part. Next, if you are taking these fractions less than 1, always you are here, if you are taking the values of this all are less than 1. Okay, here 1 we divide into 3 parts, we taken only 1, so this is less than 1. సో ఎక్కడ మన హోల్ అనేది తీసుకోలేదు, అన్ని చోట్ల మనం 1 కంటే తక్కువ తీసుకున్నాం. సో ఆల్ ద వాల్యూస్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1. దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ 1 అండ్ part of a whole. These are called proper fraction. In proper fraction, always numerator is less than denominator. Suppose if you are taking this is 2/6, so this is the denominator, this is the numerator, so numerator is less than denominator. Here we will write 1/4. So 4 is the denominator and 1 is the numerator. So numerator is less than denominator. So in which fractions numerator is less than denominator? We called it as a proper fraction. Now we will discuss improper fraction. Okay, it is improper fraction. So consider a fraction that are more than 1. This improper fraction value is always more than 1. They are called improper fraction. Example 1, see here, 3/2, 5/2, 7/3, 8/2. Check whether the denominator is greater than numerator. Yes, always in improper fraction the numerator is greater than denominator, is called improper fraction. Suppose how we can take this means, suppose here we are taking 2 cakes and we divide into 2 equal parts. Suppose I add in this one cake full and in the second cake half part, then I will take 3/2. How many parts we did each cake? We have to take it as a
denominator. How many parts we ate, we are taking as a numerator. This is the important point here. Okay, next. Here, write the improper fraction represented by the following. Suppose here, very easy. In this whole, how many parts we did? 4. 4 we have to write as a denominator. How many parts are shaded? 6 parts are shaded. 4 plus 2, 6. So, this is the improper fraction for this picture. దీనికి కూడా అలాగే రాయొచ్చు. 1 2 3 6 ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. సో 6 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాను. 3 ప్లస్ 3 ఎన్ని పార్ట్స్, ఒక పార్ట్ని ఎన్ని పార్ట్ కింద డివైడ్ చేసామో అది దాన్ని డినామినేటర్ కింద రాయాలి. దెన్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ షేడెడ్? 6 plus 2 8. సో హియర్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో న్యూమరేటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ denominator. So these are our improper fractions. Suppose here we divided one part into 3 equal parts. So write 3 as a denominator. So how many parts are shaded? 1 2 3 4. So 4 by 3 is the answer. So like that we have to write. Represent the following fractions pictorially. So here this, suppose 1 we will do here. Suppose take 7 by 4. So we have to take one circle. We have to divide into 4 equal parts. 4 equal parts. Then we have to shade 4. We have to shade 4. Then we have to take one more circle. We have to take one more circle. We have to make this into 4 equal parts. దీన్ని కూడా 4 equal parts కింద చేయాలి. సో 4 4, how many will left? 7 minus 4 subtract చేయాలి. 3 is left. So we have to shade only 3. So now these represented as the fraction is 7 by 4. ఓకే, 7 by 6. ఇది కూడా అంతే. ఒక సర్కిల్ని తీసుకోండి, దాన్ని 6 parts కింద చేసుకోవాలి. 6 parts కింద చేసి ఒక సర్కిల్ని దాన్ని మొత్తం షేర్ చేయండి. ఇంకో దాంట్లో ఓన్లీ ఒక పార్ట్ తీసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ బికేమ్ 7 by 6. నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. వాల్యూ ఆఫ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. ఆల్రెడీ వీ నో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఫ్రాక్షన్స్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1? దెన్ వీ హ్యావ్ టు say that the improper fraction value is greater than 1. It's a very very important point. For example, 5 by 4 has 5 halves. We represent ఇలా 2 ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకోటి హాఫ్ తీసుకుంటాం. సో 2 కంప్లీట్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి 2, ఇందులో ఎంత తీసుకున్నాం? హాఫ్. సో 2 1/2 is the answer. We say that 2 1/2 is a form of a mixed fraction. 5 by 3 as a 1 complete whole and 2/3 besides it can represented 1 2/3. Okay, this is the mixed fraction. Mixed fraction is also a improper fraction. Suppose numerator and denominator of the following fractions, we can write this is the numerator and this is the denominator, and in this 7 is the numerator and 29 is the denominator. Like that we can write numerator and denominator. Suppose sort the following fractions into category of proper improper fractions. Okay, I will circle the proper fraction here. Suppose here this is a proper fraction, this is also a proper fraction, this is also a proper fraction, this is also a proper fraction. So remaining all are improper fraction because denominator is greater than the numerator. So I think so understood. Next one, fractional numbers on the number line. Suppose here number line also very very important to represent the fractions on number line, also very very important. Suppose here we have to represent this 1/2 on the number line. Suppose we have to draw the number line, then we have to, already we learnt in previous classes how to represent the numbers. Here this is 0,
this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Like that we represent. Suppose 1/2, this one we have to divide into t equal parts, that is 1/2 1. So this is the 1/2. Okay, next suppose here 1/3 and 2/3, then we have to before 1 take the number line and that you have to represent 0 and again 1 here 2, and this one should be divided into డినామినేటర్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో ఈ 0 నుంచి 1 వరకు అన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడికి 1/2 2/3 1, అంటే 1 2 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసేయి 1 వరకు ఉన్నది. అంటే మనకి ఎన్ని ఉంటాయి చూడండి, కింద నెంబర్లో మనకి 5 ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. సో 0 నుంచి 1 వరకు మనం క్లియర్గా చూసుకున్నట్టయితే 0 ఇక్కడ 1 2 3 4 5 పార్ట్స్. We divide into 5 equal parts. The gap between the line divided into 5 equal parts, 0 to 1. Okay, like that we will represent the numbers or these fractions on the number line. Next, equivalent fractions. How we will write these equivalent fractions means, suppose here I will give small example. Suppose I taken the small cake, I divided into 2 equal parts. So I had one part of it. Again same cake I took. But now this I will divide into 4 equal parts. Now I had 2 parts. In which case I had more cake? In both the cases it is equal. రెండు కేసెస్లోనూ నేను తీసుకున్న కేక్ అనేది ఈక్వలే. ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఇలా పెట్టాం, ఇలా 2 కేక్స్ తీసుకున్నాను. దీన్ని ఏం చేశాను, 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ తీసుకున్నాను, ఒక హాఫ్ తిన్నాను. సపోజ్ ఈక్వల్ పార్ట్ అని అనుకోండి. దీన్ని 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశాను, 2 పార్ట్స్ తిన్నాను. ఇక్కడ తిన్నది ఈక్వలే. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను నేను, 1/2. దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను, 2/4. కానీ 2 సార్లు ఫ్రాక్షన్స్ విడిగా కనిపిస్తున్నాయి, కానీ నేను తీసుకున్నవి ఈక్వల్ పార్ట్సే. కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/4. అలాగే దీన్ని ఇంకా చూడండి, ఇంకా ఎక్కువ పార్ట్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీన్నే నేను చూడండి ఇంకో కేక్ తీసుకున్నాను అనుకుందాం. దీన్ని ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద చేస్తాను. చూడండి అది ఇలా చేశాను. సపోజ్ 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద చేశాను. ఇప్పుడు నేను తిన్నది ఎంత, 4/8. ఈ 4 టైమ్స్లో ఫస్ట్ నేను తిన్నది తీసుకుంటే 1/2. సెకండ్ టైము నేను తిన్నది తీసుకుంటే, ఫస్ట్ టైం నేను తిన్నది 1/2, సెకండ్ టైం తిన్నది 2/4, థర్డ్ టైం తిన్నది 4/8. అంటే 3 ఈక్వల్ అయిపోయాయి. ఓకే, ద portion is equal but the values are different. So by this we can able to say that these 3 fractions are equal. దీన్ని బట్టి మనం ఈ 3 ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వల్ అనే చెప్తాం. క్లియర్గా మనం వీటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ కనుక తెలుసుకుంటే చూడండి, 1/2 కదా, ఇంటూ 2, న్యూమరేటర్ ఇంటూ 2, డినామినేటర్ ఇంటూ 2 చేయండి. మనకి ఏమొస్తుంది ఒకసారి చూసుకుంటే చూడండి, 1/2 కదా, ఇంటూ 2/2 చేయండి. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఒకే నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేయండి 2తో. 2 1s 2, 2 2s 4. సో 2/4 వచ్చిందా. అలాగే మళ్ళీ దీన్ని ఇంటూ 2 చేయండి, 4/8.
8 ఇది వచ్చింది కదా. అంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఈక్వల్ నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి 1/4, ఇక్కడ ఇది చూసుకుంటే ఇది 1/4 ఇంటూ 2/2 2/8, మళ్ళీ ఇక్కడ 3/12 3/12 అంటే ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 3/12. అలాగే మళ్ళీ దీని అంటే 1/4ని మనం డిఫరెంట్ నెంబర్స్ తోటి మల్టిపుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. సపోజ్ 1/4ని ఫస్ట్ ఇంటూ 2 చేసాం, ఎంత వచ్చింది 2/8. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1/4ని ఇంటూ 3 చేయండి, ఎంత వస్తుంది 3/12. చూడండి ఇది. మళ్ళీ 1/4 తీసుకోండి, ఇంటూ 4 చేయండి, 4 1s 4 4 4s 16 4/16 వచ్చింది. సపోజ్ అలాగే ఒక న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మనం ఒకే నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేస్తూ వెళ్తే మనకి ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. చూడండి 1/2 ఆర్ 2/6 3/9 4/12 5/15. అంటే ఇక్కడ 1/3ని తీసుకుని మనం దేంతో మల్టిపుల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం, ఫస్ట్ 1/3 తీసుకున్నాం ఇంటూ 2. చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇందులో చూద్దాం 1/3 తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఏం చేసాం ఇంటూ 2/2 చేసాం. చూడండి ఏమొచ్చింది 2/6 వచ్చింది. మళ్ళీ 1/3ని తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఇంటూ 3 చేసాం. చూడండి 3 1s 3 3 3s 9 3/9 వచ్చింది. మళ్ళీ 1/3నే తీసుకున్నాం, 1/3ని తీసుకున్నాం ఇంటూ 4/4 తీసుకున్నాం, 4 1s 4 4 3s 12 4/12. మళ్ళీ ఇంటూ 5/5 5/15. అలా ఒక ఫ్రాక్షన్ తీసుకుని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఒకే నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక మనకి ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చింది మనకి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. హౌ వీ విల్ గెట్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ మీన్స్ బోత్ షుడ్ బీ ఇన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్స్. సపోజ్ చూడండి ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో ఉన్నాడని రాసేసారు మనం. హౌ ఆర్ నాట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అన్నాడు. ఎందుకన్నాడు 5 ఇది తీసుకుంటే 5/10 తీసుకున్నాం కదా మనం. చూడండి ఒకసారి 5/10 తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని 5 అనేది 5తో డివైడ్ అవుతుంది, 10 అనేది కూడా 5తో డివైడ్ అవుతుంది. అంటే 1/2 అనేది వస్తుంది. సో నవ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. అంటే రెండింటికి ఒకే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండకూడదు. ఆ కామన్ ఫ్యాక్టర్తో రెండింటిని డివైడ్ చేసి వాటిని మనం ఏం చేయాలి స్టాండర్డ్ ఫామ్ కింద మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ చూడండి 2/4 తీసుకోండి. వీ కెన్ టేక్ 2/4. సపోజ్ ఇక్కడ 2/4 వీ కెన్ డివైడ్ దిస్ ఇంటూ 2/2. అంటే సేమ్ నెంబర్ చేత మల్టిపుల్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయి. సేమ్ నెంబర్ చేత డివిజన్ చేస్తే కనుక మాకు స్టాండర్డ్ ఫామ్ వస్తుంది 1/2. ఇది దీని స్టాండర్డ్ ఫామ్. అలాగే 16/36 దీన్ని కూడా 3/9 తీసుకోండి. 3/9 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3/9 /3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్. అలాగే 16/36 ఫస్ట్ 2తో డివైడ్ చేయండి రెండిట్లో. 16/36 /2 ఏమొస్తుంది 8/18 అగైన్ 2. సో వాట్ we will get again 2. So 4/9. So this is the standard form. So like that we have to write the standard form of the equation. So write any 5 fractions in the standard form అన్నాడు. So like and unlike fractions. In the mathematics Ramu got 5 out of 25. Right is a 5/25. You know that. If the marks are how to write the marks, you know that. So that's why we will write it as 5/25, 10/25,
21/25. So these are all called like fractions, because if the denominator is same, those are called like fraction. The fractions numbers that have same denominator are called like fractions. As see, these can be compared easily. how ఈజీగా మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. ఫ్రాక్షన్స్ హూస్ డినామినేటర్ ఆర్ నాట్ సేమ్, we called it as a unlike fractions. Very very important. If the denominators are same, then we call them as a like fractions. Okay, not equivalent. You have to remember that like and equivalent are not same. Equivalent means the value of the two fractions are equal. Like fractions means the denominator of the fractions are same. Okay, next 1/3 and 1/7 are unlike fractions. 2/4 and 6/12 are unlike fractions. Okay, but same, but these are ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. చూడండి, ఈ రెండు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. ఎందుకంటే చూడండి, 2/4 6/12 తీసుకున్నాం కదా, 6/12ని డివైడ్ విత్ 3 బోత్, దెన్ 3 2s 3 4s. సో దీస్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్. 2/4 and 2/4 means 2/4 and 6/12 are equivalent fractions, but they are unlike fractions. They are equivalent fractions, but they are not like fractions. Now you got it now, what is a like and unlike, and what is a equivalent and not equal. Okay, if the denominators are equal, we will call them as a, again I am repeating, denominators are equal, we call them as a equivalent fractions. If the denominators are not same, they are called unlike fractions. If the value of two fractions are equal, then we call them as a equivalent fractions. Next, ascending and descending order of the fractions. Only like fractions today we will discuss. Like fractions means you know na, ascending order means already I told you, ekkadam means ఎలా ఎక్కుతాం, చిన్నదాని నుంచి పెద్దదానికి ఎక్కుతాం. సో స్మాల్ టు బిగ్ ఎక్కడం కాబట్టి స్మాల్ టు బిగ్. సో ఇక్కడ చూడండి, 7/10 9/10 5/10 ఇచ్చాడు. సో 9/10 ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ 7/10. 9/10 ఈజ్ రిప్రజెంట్ 9 parts ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 parts. అంటే ఇవన్నీ 10 parts మనం 10 partsకి ఈక్వల్గా చేసుకున్నాం. అన్నిటికంటే తక్కువ వాల్యూ ఉన్నది ఏది ఇందులో, దిస్ వన్. 5 parts ఈజ్ స్మాల్, సో 5/10. నెక్స్ట్ వాల్యూ 7/10 9/10. So it is a equivalent fraction, so we can write easily the ascending and descending order of the fractions. Suppose here also these 3/2 are equal. 1/2 which is bigger ante this one is bigger, 3/2 is bigger. Okay, next concept. So identify the biggest and the smallest in this group annadu, biggest and smallest. So this is very easy. So in this, if you are taking, this is the which, if the denominators are equal, which numerator is big, that is a big fraction. So 5/7 is big. Suppose if the denominators also equal, then 13 is big. So 13/9 is the big one. In this denominators are same, this is 17 is the big. So like that we can write. Next, comparing unlike fractions. So how we will compare the unlike fractions? Suppose here if you are taking that unlike fractions, we have to do cross multiplication. Once you will learn this, once check this. So 7/9 and 3/11, we have to compare this. Then this is the first one, you take 7/9 as a first fraction, and we have to multiply the first fraction with denominator of the second fraction. 77/99. Okay, here 77/99. Then take the second fraction, that is equal to 3/11.
multiply with the second denominator. Check this here. So 3 9s 27, 11 9s 99. Now these becomes the like fractions. 77 by 9, 27 by 9. One should check 77 by 99 and 27 by 99 are like fractions. Then we can compare in this which is the big one. This is the big one because here this numerator is big, so this is the big one. So that is the method to compare two unlike fractions. So thank you for watching my video. All the best for your exams. Thank you.